Check. Polama? Okay. Good morning, everyone. Welcome to today's class. And I think few of them are ready to join. So let's wait for a few minutes. Let everyone join. How are you all? Hope you're keeping good. And you have just some 5.5 months left, and 2021 is going to be a fresh year. So start preparing now. It will seem like you have 5.5 months, but it will just pass on in a few seconds, right? Just like few seconds. So be aware of the time. If you're so serious about giving this attempt, it's high time you start doing your prelims test series papers. You should take test series, you should be doing it seriously. Then you should also be writing answers, preparing your static part every day, and also preparing a lot of current affairs on your own. Okay, so these compilations and referring to n number of academies, n number of videos, this and all is not going to help you. I'm telling it in advance. Those are only value additions for you that will not help you crack the exam. You cannot be very confident because you are numbering a number of materials. So it's time you start and identify where you are, what your strengths are, what your weaknesses are, and try to give more focus on the subjects that you are not really good at. Okay, because it's already like you're halfway through it. You just have some 5.5 months left. And while talking about the subjects, okay, so polity, modern India, and economy. And modern India, it's again a tricky part because some questions are easier in exam, like one or two. The other 4 or 5 questions, we have no idea where it is taken from. The options seem to be getting difficult every year. So modern India, we cannot really rely on, except for the 2 or 3 questions that everyone can get it right, the easy questions. However, polity and economy are areas where you can score well. In the static part itself, you can score well. So that is one thing. Other people generally do not give enough focus for science and technology and the environment part. But with the forest service exam being integrated into the civil service prelims, and with ever growing number of questions in environment area, environment and ecology, as well as current affairs in environment, and the kind of questions that came this year in science and technology, you cannot really brush away and say it's not going to be helpful to read these subjects. No, you need to do these areas, you need to do these subjects. And people at times they ask me this question: environment and ecology as a subject, it's a vast one. However, UPSC asks questions mostly related to current affairs. So how useful is it to write and to read the entire environment material? It's a question that's always asked. But I would like to tell you something. In your examination, especially in your mains, you have environment as a part of GS3. Okay, it's explicitly mentioned that conservation and environment and disaster management becomes a part of your GS3 in syllabus. But however, without having an angle, without having or understanding the environment, you cannot really write answers, produce environmental angles to different questions. Okay, even in society question, you can make environment as an important point. When you talk about tribal affairs, then environment becomes really integrated to their life. When you talk about urbanization, then you really know what sort of a problem it has on environment, right? So everything in GS is interrelated, and therefore you cannot write a proper perfect GS answer
without one dimension or the other. ஓகே. ஸோ ஒரு ஜிஎஸ் கொஷின் கேட்குறான்னா அதில் பாலிட்டி ஆங்கிள் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அல்லது ஆக்ட் அண்ட் பாலிசியோட ஒரு பாயிண்ட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்தளவுக்கு அதை நீங்கள் என்வாயன்மெண்டல் ஆங்கிளில் திங்க் பண்ணி எழுதுறது இம்பார்ட்டண்ட். ஒன்லி தென் யுவர் பேப்பர் வில் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள். ஓகே. ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் பை ரீடிங் திஸ் என்டையர் என்வாயன்மெண்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு கெட் அப்படிங்கிற கொஷின் உங்களுக்கு வேண்டாம். ஓகே. இட்ஸ் டெஃபினெட்லி யூஸ்ஃபுல் வென் யூ ஆர் ரைட்டிங் அ மெயின்ஸ் ஆன்சர். And you can score better when it comes to current affairs in the geography part also, because any environmental disaster you use your geography concepts to substantiate and explain, right? So that there you find it important. Even in ethics, a lot of questions like displacement of people, dealing with disasters, and even environmental calamities related எப்படி நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க, உங்களோட ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் என்ன, ஸோ என்ன வேல்யூஸ் உங்களுக்குள்ள இருக்கு, and women and environment, children and environment, all these things make a lot of sense, because India is in a transition stage where, you know, we do not know what really to prioritize, whether we want to sustain our natural resources or we want to go for economic development. So there are a lot of debates that surround environment, and therefore not reading environment concepts will not really help you survive this exam or do it in a better way. Okay. So, and one more thing that I wanted to tell you is regarding the material for environment. I would suggest reading chapter 13, 14, 15, and 16 from NCRT class 12 biology, which is specific for environment. That is the best content to begin reading for environment. Okay. Then the standard textbook, which is used by every institute, that is Shankar's environment textbook. So these are the two standard things that you need to do. Okay. So அதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அபவுட் ஹவு ஃபார் யூ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் இன் த பாஸ்ட் 5 months. ஓகே. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எவ்வளோ என்வாயன்மெண்ட் கண்டென்ட் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்க, அண்ட் இனி வர 5 months எப்படி இன்னும் ஜென்ரேட் பண்ண போறீங்க, அண்ட் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு ரிவைஸ் தீஸ் திங்ஸ். தட் இஸ் ஆல் இட் இஸ் அபவுட். அதை மீறி தெர் இஸ் நத்திங் கோயிங் டு பி கம்மிங். Even if it comes, then it's going to be difficult for everyone and not just you. Okay. So the minimum preparation, I am underlining again, the minimum preparation is about starting with UPSC syllabus. Environmental என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. You need to read the NCRT chapters, class 12 biology, chapter 13 to 17, which is specific to environment alone. Okay. Then you need to read Shankar's environment textbook. Okay. And reading Shankar environment textbook is not enough. You need to practice enough questions from the environment part so that you get a grasp of it. Then you need to read all the previous year UPSC questions on environment. Okay. Since forest service is a part of the civil services preliminary examination, there will be definitely a minimum of 15 questions. Minimum of, again, I'm telling for people who think that they need not read environment and still crack the exam. No, at least or 4 to 5 questions which are easy for everyone in environment area, you should also be able to answer. People from engineering background, accounts and commerce background, they generally neglect this subject, but it's very important because of the growing emphasis on the environment part in our civil services exam. Okay. So that those are the things that I wanted to say before starting today's class. Ma'am, for current affairs, please tell me few materials, should lot of material available which we should follow. What are you following, Mr. Puvarasan? Yeah, good morning, Bilkesh Neelu. What are you following? Tell me that, I'll tell you what to follow and what not to. Because I cannot suggest sources. I have to suggest only for your needs. Right? And any other questions? How many of you already have consolidated your notes for the past 5 months? Since the day we started classes until now, how many of you have consolidated current affairs for the past 5 months?
Yeah, which monthly current affair compilation are you using? Ma'am, Shankar textbook need to study from end to end. What is so difficult in reading Shankar textbook? You need to go through everything. You need to glance every part of it. Okay, I wouldn't say this part is important, this part is not important. UPSC sometimes picks weird facts from that book, Climate smart agriculture was picked from that book. We never knew that, that would be the best. So suddenly they picked one question from there. Okay, at least and strangely they pick one word from Shankar, Google it, and use some other better profile and better documents to create question. So anyway, that becomes a standard textbook. You need to know everything inside there in a very good way so that you write answers or you come up with answers. For instance, அவங்களோட புக்ல வந்து ஜியோ இன்ஜினியரிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். ஓகே. ஸோ கிளைமேட் இன்ஜினியரிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். அந்த பார்ட்ல ஒரு 4, 5 டெக்னிக் குடுத்திருப்பான். அதுல இருக்கிற நிட்டிகிரிட்டிஸ் வச்சு சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேன் கம். Okay, because it keeps coming in newspaper. Okay, so if you ask me whether should read end to end, I don't think any chapter could be neglected. But at the same time, you need to know how to make use of it. You need to pick those details, read, do Google read, and whatever is currently in news in that specific area in that chapter, you need to read more. Okay, so there is no doing less. It's only going to be doing more, f- having that as a base. Okay, so that is why I said it's a minimum. Okay, but you definitely need to buy that book, no doubt about it. Okay, so anything else, friends, regarding preparation and anything? Okay, you have said our institute and vision content. That's more than enough. Okay, so any one standard monthly magazine, it could be Vision or Insights or any one good material. Okay, so which you don't find any flaws அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட்டோட மெட்டீரியல். ஏன்னா இது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன்னா, there are a lot of institutes in Delhi and they don't prepare the exact content. Sometimes the materials are outdated. Okay, so don't use that kind of an institute's content for your preparation. It's better always to make your first hand notes by reading Hindu or by reading Indian Express, and then using some other information as a supplement. Okay, that's what I would suggest, and you are on track. It's enough. Our institute plus vision, it's more than enough for your monthly reading. Rajya Sabha TV discussion, yes, the big picture is good, and there is one more in-depth program, right? So in-depth and Rajya Sabha discussion on by Mr. Frank Rausen Pereira. So those two are more than enough. Don't go more than that, and even that you can do only on specific and important issues. Okay, not for everything. And regarding Yojana, yes, Yojana becomes an integral part of your preparation, no doubt about it. um, so Yojana is something that you need to do. Okay, you need to prepare. Sometimes they straight away pick some scheme or some application from it, and they generally ask questions. So yes, you can do it once in a month. ஒரே ஒரு book தானே, that you can do. It's a quicker read. But again, don't spend too much of time inside Yojana. Okay, those ideas are not important. Okay, this is what I wanted to highlight when you ask about Yojana. Okay, while reading Yojana, don't go into reading all the articles, because it's about, let's suppose this edition is on agriculture, everyone will be giving hundreds of opinions on how to make agriculture better. Okay, so pick few articles out of it which you find really important, relevant. Okay, and create some one page notes, on 1 or 2 page notes on the entire Yojana. That's more than enough. But Yojana has to be selectively utilized for the schemes, for the projects, for the government policies and actions that has been highlighted, and mostly it will be for in the form of boxes and diagrams and infographics. So those kind of things you can pick and save for yourself. The rest of it, don't keep reading everyone's idea on the same thing. Okay, maybe if agriculture plus technology in one article, yes, read some 4 or 5 points there, keep it with you. Okay, give some examples. If it's there, then you pick and keep them. Okay, so use it selectively. Don't keep sitting and reading it as if it's a textbook. It's a magazine.
right? So that itself says what you should be doing. You should skim first, then you should scan for relevant information, pick and keep it with you. Okay, don't spend so much of time on it. And even the Rajya Sabha discussion, generally what I do is I listen to it. As in when I listen, I know like only 5 to 6 points which I do not know will be there. So I pick and put those points alone in my notebook and I just leave it, because you, for instance, let's suppose they are talking about the farmer protest. Okay, so regarding agriculture, I keep reading Hindu, I keep reading Indian Express, I keep reading everything around me. So which means this discussion will only give some value addition. That value addition alone I'll pick from that discussion, make a small note in my notebook and leave it up to that. Okay, so don't invest even so much of time. You have to use it like a fodder material when you travel somewhere, when you are really relaxed, when you want to spend some time on doing something on the screen, then you can do all this. So don't invest time over there. Of course, when you make notes, it will take time. But first, you begin with some 2 hours of reading newspaper plus making notes. Then it will come down to some 35 minutes, 30 minutes, and sometimes even 15, 20 minutes. Okay, it's about at which part of preparation you are. But this is the journey that you need to take. You need to make notes no matter what, except for people who are extraordinary with their memory. Okay, for others, you need to make notes, and only by the habit of writing and revising and looking into the content, you will know what to present and what not to present. Okay, you can interconnect only using that. So don't be worried if it's taking so much of time, but you should be worried if for the past 6 months you are spending the same amount of time, then you should be worried. ஏன் அப்படின்னா முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு 2 to 3 hours ஆகும், கண்டினியூஸா அதே டைம்லாம் ஆகாது. It's impossible. Okay, now the time should have got reduced. If you are not doing it, then it means you are not doing the right way or doing the right thing. Okay, okay guys, it's we have done so much of this thing on general doubts. Now let's come back to ecology and environment that we are going to talk about. So the number of questions I have given in a slide. Okay, so the number of questions which could be asked from environment, it keeps shifting, and 2019 saw the peak number of questions with 20. This year it's somewhere around 15 plus. Okay, so depending on whether you classify it as very specifically geography or environment or current affair, then the numbers might vary, but anyway it's not, anywhere lesser than 15. Okay, so it's going to be the same trend hereafter. So you need to out of these 15 questions, around 5 questions were really easy. Okay, and it's easy for anyone to crack, and nearly 3 to 4 were of medium types. Okay, so these 7 to 8 questions you should be in a uh, capacity to crack it right. Okay, the rest of the questions, it doesn't matter, because the difficult questions every aspirant will find difficult, not just you. So it's up to you in to decide in exam atmosphere whether you want to attend it or not. Okay, so this time the environment questions were a little bit tricky because it had a lot of 4 option questions. That is, you had to pick between A, B, C, and D. Okay, all these were names, kind of. So nearly 3 to 4 questions were of this type, which made the questions difficult. But however, other factual part or the static related questions were not that really difficult. Okay, so depending on the topics, okay, I have listed the weightage, how much we should be giving weightage to each area. Okay, so the ecology basics will have second highest weightage. The first would be biodiversity, treaties and conventions. But again, this is depending on the past 10 years pattern. Okay, this is depending on the past 10 years pattern. Biodiversity, we have had like 34 questions. Treaties and conventions, some 33 questions. Ecology will be the second highest. Then you have these questions like pollution, climate change, protected areas, acts, policies. These things will be some 10 to 12 in the past 10 years, meaning an average of 1 or 2. Okay, so these kind of questions
you can see. So you need to pay more attention to ecology and biodiversity, because these are the basics for you to study environment. Okay, but this treaties and conventions part, which seems to be the highest, 33 questions in past 10 years, the trend is not continuing in the recent years. Okay, after 2018 we did not see more questions coming from treaties and conventions, because now all the climate change negotiations are not happening. Okay, so we are in crossroads. Even Paris climate deal, the equation, the formula which has to be arrived, the contributions that each country has to make, all these things are still under negotiation. So there is nothing really remarkable taking place in the treaties and conventions part. Okay, so current affairs is not rich with that thing, and that is why we see very less questions from this part in the past 2 years, whereas you have multiple questions coming up from this pollution, climate change, and conservation efforts related things. Okay, so they ask how to reduce or increase the soils fertility, what material could be added, what could best degrade, these kind of questions. More pollution oriented and environments friendly and sustainable conditions related questions are coming up more and more, and it's more like technology actually. Okay, what could be applied to make the environment more sustainable kind of questions is what you see in uh, recent year question papers. Okay, so this, that is why I said something in Shankar they'll pick and make it a big thing and they'll ask questions. Okay, so that is very important, and in this part actually Yojana can help you. Okay, if there is a specific edition on this, then Yojana can help you. And some people also suggest TNAU websites. Okay, the forest science or forestry people, whoever is appearing for forest service, they actually do a lot of study on this TNAU websites. Okay, which has a lot of basics on the agriculture as well as environment related things, related technologies. Okay, so these things are good in this TNAU websites. Okay, so unless you are a optional person of forestry or agriculture optional, don't really bother and don't spend so much of time there. But if you find anything interesting in newspaper, or if you find some technology coming up, do look for the details about it in TNAU website if it's related to agriculture or anything related to environment sustainability sort of a thing. Okay, some research or some basic study sort of a thing. Okay, yeah. So now coming to the basics, we are starting with the basic definitions. Okay, we are not getting into the entire environment thing. Okay, because நமக்கு கொஞ்சம் definitions தெரியணும் to speak or to write an answer in GS. Okay, so நீங்க வந்து sometimes வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா they might ask a question um, with a specific terminology, but you people will not be able to know uh, what they are really asking for without knowing their meaning. So that is why reading definitions is becoming an important part. ஏன்னா நீங்க politically அந்த mistake பண்றீங்க. I have noticed in a lot of, we see your profile in the way you have attempted your prelims tests questions. Okay, so where there is a conceptual clarity required, lot of you are making mistakes. Okay, the factual part, if we ask, you are ticking it perfect. Okay, and the number of seconds you have invested on doing it is very lesser. Okay, I don't know if you are doing it as an open book test or whatever, but however you spend relatively lesser time on the facts and not on the concepts. Okay, you seem to take more time there, and you have also, most of you have marked it wrong, so which means knowing the definitions and concepts are really really important if you want to give a good answer. Okay, so now coming to biosphere. So நிறைய வார்த்தைகள் வந்து என்வாயன்மெண்ட்ல கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியா இருக்கும். You shouldn't be confused, and it's so easy for students who have taken biology group and who have done degrees in biology related areas. For others then it's becoming very important, so bear with me, the rest of you who know everything. Okay, so biosphere, what is biosphere அப்படின்னா, it is an area where the main three spheres integrate. Okay, or
they come together. Okay, atmosphere, hydrosphere, and geosphere. The place where these three unite or come together, there is a chance, more chance for life to be there. Okay, உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான இடம் எங்க இருக்கும்? அட்மாஸ்பியர், ஏர் இருக்கணும், ஹைட்ரோஸ்பியர், வாட்டர் இருக்கணும், அண்ட் ஃபார் ஆல் தீஸ் டு சஸ்டெயின், ஒரு பிளான்ட்னா கூட அதுக்கு கீழே ஒரு சப்ஸ்ட்ராட்டம் இருக்கணும் இல்லையா? So there should be lithosphere, which is the ground. I think all these terms you are aware because of geography class. Yes. So biosphere is a region or zone. Okay, region or zone of earth where you find atmosphere, hydrosphere, and geosphere interacting, and as a result you see life, meaning you see living organisms in that area. Okay, so at this point I have a question. So earth is a habitat for living organisms, right? So does that mean, entire earth is a biosphere? Can you answer this? நான் என்ன சொன்னேன்? பயோஸ்பியர்னா வேர் லைஃப் எக்ஸிஸ்ட்னு சொன்னேன். ஸோ லைஃப் எக்ஸிஸ்ட் அப்படிங்கும்போது என்ன இருக்கணும்? 3 கண்டிஷன் இருக்கணும். ஒன்று அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும், ஒன்று ஹைட்ரோஸ்பியர் இருக்கணும், இன்னொன்று ஜியோஸ்பியர் இருக்கணும். இது 3, ஜியோஸ்பியரை நம்ம லித்தோஸ்பியர்னு கூட சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ when these 3 things are found together, when they interact, then what happens? There is life. Okay, there are living organisms in that particular spot, right? Okay, Priyanka says no. Okay, a lot of you are saying no. Can you explain why? Yeah, so now I understand that you know it's a no. But can someone explain me why the entire earth, why not all parts of earth are considered a biosphere or a place where living organisms can live? Desert where there is no hydrosphere. Do you mean that groundwater will definitely be zero there? Okay, there are uninhabitable or there are places where there is no habitation. There cannot be living organisms in some deserts. Okay, not all places. Yes, some areas. Okay, there are deepest ocean parts where you don't have life there, right? So adhe madri there are very high altitudes, or you have very high latitudes, in a sense like in a polar region where some parts, okay, not all parts of Arctic or Antarctic, it's not fit for living. Apdi kadiyadu, only few places. Okay, so இந்த மாதிரி சில இடங்கள்ல மட்டும், எஸ், ஃபுட் செயின் நாட் அவைலபிள். யா, ஸோ சில இடங்கள்ல மட்டும் இந்த 3 கண்டியூசிவான ப்ரொபோர்ஷன்ல இல்லாத இடத்துல லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் கேன் நாட் லிவ். ஸோ எர்த் இஸ் அ பிளானட் where you have living organisms, but again inside earth where life can be found is restricted only to biosphere. Okay, this you need to remember. Of course UPSC is not going to ask such silly questions, but it's for your understanding. Okay, so I have given you the explanation here. Biosphere is a part of the earth where life can exist. It's a part of lithosphere, hydrosphere, and atmosphere where there is conducive environment for organisms to thrive. Life in biosphere is found only 200 meters below the surface of sea and about 6,000 meters above sea level. ஸோ இப்போ இதுதான் சி லெவல்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஓகே, அதுலேருந்து மேலே வந்து 6,000 மீட்டர்ஸுக்கும் கீழே 200 மீட்டர்ஸுக்கும் தான் வந்து லைஃப் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, பியாண்ட் திஸ் ஆர் பியாண்ட் திஸ் தெர் இஸ் நோ லைஃப். Do you understand?
So that is why we say biosphere is more restricted. The entire earth is not a biosphere. Okay, not all parts of land or not all parts of the ocean are capable of life, letting life thrive over there. Okay. Now, so it is a narrow layer on earth and is absent in extreme habitations and is absent in extreme habitations such as the northernmost and southernmost parts of the earth. Yes, which is the northernmost part of the earth, which is the Arctic Circle, southernmost becoming Antarctic, right? So these extreme positions, extreme habitations, okay, are not places conducive for life. Okay, அதே மாதிரி deepest points of ocean like Mariana Trench. Okay, only very few organisms are capable of surviving in ocean. Okay, salt waterல surviving a few தான். அதுலயும் ஓரளவுக்கு temperature, okay, like 20 to 25 most இருக்கும் and 15 to 20 yes, but அதுக்கு கீழே போச்சுனாலே organisms ஓட strength and diversity குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். And when it's very deep, then there is not going to be any vegetation or fauna there. Yes. Yeah. So இப்போ நம்ம ஏர்த்னா என்ன, ஏர்த்துக்குள்ள பயோஸ்பியருங்கிறது எவ்வளோ பெருசு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ecology? Ecology is defined as a scientific study of the relationship of living organisms with each other and with their physical environment. Okay, ecology அப்படிங்கிறது என்ன? It's a scientific study. Okay, you know ology, right? Ology refers to study of something. Eco meaning you are studying about the environment. So in environment we have living organisms, non-living organisms, and all these, they interact within themselves and interact with each other, okay, in their physical environment. And this is what is known as, the scientific study of this relationship is known as ecology. Okay. Now, so what is environment? Environment அப்படின்னா everything that surrounds us. Okay, anything and everything surrounds us during our lifetime, it becomes our environment. And in our environment, we find both biotic and abiotic components. Biotic அப்படின்னா என்ன? Living. Abiotic அப்படின்னா non living. Okay, so plant living or non living? Light living or non living? Light வந்து பயோட்டிக்கா ஏபயோட்டிக்கா? Tell me. Light. Yes, என்னது living? Light is abiotic factor. Okay, it can create life, but it itself is not living. Okay, light can create life, but light itself is not considered living. So it's a abiotic factor. Yes, good. Now, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எர்த் பார்த்தோம், எர்த்லேருந்து பயோஸ்பியர் பார்த்தோம். இதை பற்றி படிக்கிற என்வாயன்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதை பற்றி படிக்கிற ஸ்டடிக்கு பேர் ஈகாலஜின்னு பார்த்தோம். இது இப்போ அதுக்குள்ள ஒரு ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஈகோ சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அன் ஈகோ சிஸ்டம்? ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல எல்லாம் படிப்போம். ஓகே, எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு தகுந்த ஈகோ சிஸ்டம்ஸை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணும். ஓகே, ஃபார்மர்ஸ்க்கு தகுந்த ஈகோ சிஸ்டம் நம்ம டெவலப் பண்ணணும். குழந்தைங்களோட ஸ்டடி என்வாயன்மெண்ட், ஸ்டடி ஈகோ சிஸ்டம் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய இதோட சேர்த்து ஈகோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட்டா? ஸோ வாட் ஈகோ சிஸ்டம் மீன்ஸ் இன் பயாலஜிக்கல் அண்ட் என்வாயன்மெண்டல் சென்ஸ்? வாட் டஸ் இட் மீன் அப்படின்னா, it is a self-sustaining and self-regulating structural and functional unit of biosphere. Okay, now, so what is self-sustaining? Self-sustaining என்ன அப்படின்னா என்ன? தன்னைத்தானே வந்து பாதுகாத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணிக்கும்?
அது நீண்ட நாள் தொடர்வதுக்கு வந்து அதுவே தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும், தன்னோட கெப்பாசிட்டியை வந்து அப்படியே வச்சுக்கும். ஓகே, வாட் யூ மீன் பை சஸ்டெய்னிங்? ஓகே, இஃப் யூ ஷுட் சஸ்டெயின் யுவர் ஜர்னி அப்படின்னா, யூ ஷுட் சஸ்டெயின் யுவர் யூபிஎஸ்சி ஜர்னி, யூ ஷுட் சஸ்டெயின் யுவர் மார்க்ஸ், யூ ஷுட் சஸ்டெயின் யுவர் பொசிஷன். வாட் டஸ் இட் மீன்? யூ ஷுட் கீப் இட் per se. ஓகே, யூ ஷுட் கீப் இட், நீங்களே வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கரெக்டா? ஸோ ecosystem is a self sustaining thing, meaning, for instance, let's see, okay, there is a forest. ஓகே, இதில் பெரிய ட்ரீஸ் இருக்கும், குட்டி குட்டி கிராஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் பெரிய ஷ்ரப்ஸும் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இது எல்லாமே இருந்தாலும் இந்த ecosystem தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதில் பல சீசன்ஸ் வரும். ஓகேயா? அது இல்லாமல் இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வேற போய் அந்த ஃபாரஸ்ட்டை ட்ரபிள் பண்ணுவாங்க. ஓகே, they'll go put fire or they'll go party there. Okay, they'll do some recreational job there. They'll even go enjoy, pray, etc., etc. They'll do a lot with the forest. Okay, they go for hunting, they do everything, human beings. அதே மாதிரி நேச்சுரலாகவும் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு. சீசன் சேஞ்ச் ஆகுது, ரெயின் வருது, ரிவர் வாட்டர் வருது, ஃப்ளட் வருது, லேண்ட்ஸ்லைட் வருது, இது எல்லாமே வருது. ஆனால் ஃபாரஸ்ட் காணாமல் போகுமா? அதில் இருக்கிற போர்ஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம குறைச்சிட்டு வருவோம். பட் ஃபாரஸ்ட் வில் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு சஸ்டெயின் இட் செல்ஃப். ஓகேயா? இப்போ வந்து நீ ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வருது, எஸ், ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஆகுது. ஆனால் அதுக்காக அங்கே திரும்பவும் மரமோ செடியோ தளிர்க்காமல் இருக்கா? நோ, ரைட்? So ecosystems are self-sustaining, means no matter what you do to that environment or to that particular ecosystem, to, for instance, in our example, forest, it will still try to come back to its equilibrium. Okay, it will come back to its originality. It will try to do and try to bring back its normalcy. Okay, so that is what is self-sustaining. Then what is self-regulating? How is self-sustaining from self-regulating? Regulating na enna? ஓகே, நீ வந்து நிறையா உங்ககிட்ட நிறையா ஹேபிட்ஸ் இருக்குது, நீ உன்னை வந்து பேட் ஹேபிட்ஸ் இருக்குது, நீ உன்னை ரெகுலேட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, உங்ககிட்ட வந்து டைம் கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லை, நீ உன்னை ரெகுலேட் பண்ணிக்கோ. வாட் டஸ் இட் மீன்? வாட் இஸ் self-regulating? You are capable of calibrating, okay, and taking some measure towards it. Okay, you are able to regulate your behavior, you are able to regulate your function. Okay, you are able to do, it in a structural way also. Okay, so you can change the way you do it. Okay, so under that is called self-regulating. Environment and ecosystems have the capacity to regulate themselves, meaning, for instance, திடீர்னு வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமாகுது அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல, அல்லது ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, மேபி பிகாஸ் ஆஃப் த ஆல்டிடியூட் ப்ளஸ் அன்னைக்கு இருக்கிற வெதர் கண்டிஷன், இது எல்லாமே ப்ராப்ளமேட்டிக். உடனே என்ன பண்ணும்? தட் என்வாயன்மெண்ட் வில் ட்ரை டு ரெடியூஸ் த ஆக்சிஜன் கண்டென்ட். கார்பன் டை ஆக்சைடு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் யாருனாலையும் சுவாசிக்க முடியாது. அப்போ இயற்கை என்ன பண்ணும்? அந்த பர்டிகுலர் எக்கோசிஸ்டம் என்ன பண்ணும்? ஆப்வியஸாக கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணும், பிகாஸ் இட்ஸ் டூ மச் அவுட் சைட். இட் வில் அப்சர்வ் அண்ட் கிவ் அவுட் ஆக்சிஜன், ரைட்? ஸோ இட் ரெகுலேட்ஸ். தன்னோட வெளியே இம்மீடியட் என்வாயன்மெண்ட்ல என்ன இருக்கோ அதை வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்டோ அல்லது அந்த லேக்கோ அந்த பாண்டோ என்ன பண்ணும்? ரெகுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். Okay, so an ecosystem is a self-sustaining and self-regulating, structural, meaning lake, pond, forest, etc., or functional, meaning they have some function to do. Okay, so functional unit of the biosphere. So biosphere la, adhaadu the living, where on earth you find life, அந்த particular partல இருக்கக்கூடிய self-sustaining and self-regulating part தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? ecosystem அப்படின்னு சொல்லுவோம். Yes, so ecosystem is a technical term used to define the subunits of the nature, that is biosphere. So எங்க லைஃப் இருக்கோ பயோஸ்பியர்ல அதை வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணி சொல்றதுக்காக ecosystem சொல்றோம். ஃபாரஸ்ட் ecosystem, land ecosystem, river ecosystem,
Okay, so in the Madri we give different names to identify the subunits inside the biosphere. Okay, so therefore ecosystems are interconnected through exchange of material between them. Okay, so they have materials which could be exchanged. Okay, for instance, இப்போ வந்து இங்க ஒரு river flow ஆகுது, இந்த இடத்துல forest இருக்கு, கரெக்டா? ஃபார் இந்த ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து வெளியக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் இந்த ரிவர் மூலியமா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி என்ன பண்ணும், வேற எங்கேயாவது போய் இட் வில் ஸ்டார்ட் க்ரோயிங். ஓகே, அதே மாதிரி the river brings silt minerals, it deposits in the forest area. Okay, so the forest will become more viable, it will be more fertile for trees and plants to grow, right? So this is called an ecosystem. Okay, so ecosystems can exchange material. Okay, one ecosystem can interchange material with another ecosystem. Okay, whichever is needed and whichever is available, depending on the availability, what happens, they can exchange materials. So all most of the ecosystems are interconnected. இப்போ ஒரு லேக் இருக்குன்னா அந்த லேக்கோட கரையில இருக்கக்கூடிய டெரெஸ்ட்ரியல் பார்ட் வந்து இட்ஸ் கனெக்டட் டு திஸ் தானே. அப்புறம் அங்கிருந்து வெளியே இருக்கக்கூடிய ரோடு அதோட கனெக்டட் தானே. ஓகே, அங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய செட்டில்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பீப்புள், அதுக்கு மேல இருக்கிற ஹில். ஸோ த ecosystems are connected and மழை பெஞ்சா என்ன, அங்கிருந்து இங்கே தண்ணி வரும், இங்கிருந்து இங்கே வரும், இங்கிருந்து இங்கே வரும். ஸோ there is exchange and constant flow of materials between ecosystems. ஓகே, ஸோ ஒரு ecosystemத்துலேருந்து இன்னொரு ecosystemத்துக்கு எப்போவுமே மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். Okay, then coming to components of ecosystem. Okay, like we saw, it could be biotic and abiotic both. So biotic abdina, it's living components that interact with one another. For example, producers and consumers. So what do you mean by producers? Which manufacture food on earth, which are basically the plants, right? So producers are plants. What are consumers? Animals, reptiles, human beings. Okay, whoever is not capable of producing becomes a consumer. Okay, so yaar producer abdina, mostly it is the chlorophyll containing or any pigment containing photosynthetic organism on earth. Okay, most photosynthetic organisms on earth are capable of producing carbohydrates and therefore they are called producers. நம்மனால டைரக்டா கார்போஹைட்ரேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து பர்கராவோ பீஸாவாவோ ஸ்டார்ச்சாவோ ஃபுட்டாவோ ரைஸாவோ சாப்பிட தான் செய்வோம். We cannot produce within us. We can structurally modify our intake into carbohydrates. However, we ourselves cannot produce it, the basic element. Okay, the processing function of, you know, taking carbon dioxide from outside, taking oxygen from outside, taking water from the ground, etc. So these kind of things can be done only through a plant or a producer, and whoever is consuming it is called a consumer. Okay, now coming to abiotic. So coming to abiotic, இது வந்து non-living components. Okay, what they do is they generally affect the distribution, number and metabolism of a living organism. ஓகே, இது வந்து ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ட்ஸ். ஆனால் அது வந்து என்ன பண்ணும், எந்த அளவுக்கு ஒரு இடத்துல ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு, தட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், எவ்வளோ நம்பரில் இருக்கு அண்ட் அதோட மெட்டபாலிசம் இதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், லெட்ஸ் சே லைட், லெட்ஸ் சே டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ இப்போ பிளான்ட் என்ன பண்ணும், சன்னும் சன்லைட்டும் இருந்தால் தான் என்ன பண்ணும், கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்து வாட்டரோட சேர்த்து இட் வில் ஃபிக்ஸ் ஆஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். கரெக்டுங்களா? எஸ். ஸோ இந்த லைட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணுது, ஸோ இந்த கார்போஹைட்ரேட்டுங்கிற ப்ரொடியூசிங் மெக்கானிசம், தட் இஸ் மெட்டபாலிசம்,
What is metabolism? Do you know what metabolism is? What is metabolism, guys? Body functions. Ah. Can you be more specific? A lot of functions we have. We move our hands. Does that become metabolism? Okay, breakdown of molecules to obtain energy. Does metabolism mean only breakdown of molecules? Digestion process. Ah. சரி டைஜஷனில் மெட்டபாலிசம் நடக்குது, அது எனக்கு புரியுது. சரியா? பட் வாட் இஸ் மெட்டபாலிசம்? Okay, yeah. So metabolism is equal to catabolism plus anabolism. Okay, so this is the science part. But yeah, catabolism அப்படின்னா it refers to catabolism and anabolism. One refers to breaking down of substances, other refers to building up of substances. ஓகே, இப்போ உங்கள் வயிற்றுக்குள்ளேயே வந்து கார்போஹைட்ரேட் போகுது, கார்போஹைட்ரேட் ஸ்பிளிட் ஆகுது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ச் சாப்பிட்றீங்க. ஓகே, அந்த ஸ்டார்ச் வந்து குளுக்கோஸ், ஃப்ரக்டோஸ் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரிஞ்சுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு கெட்டபாலிசம். ஓகே, தட் இஸ் பிரேக்கிங் டவுன். ஓகே, anabolism மீன்ஸ் பில்டிங் அப். மீனிங் உங்கள் பாடியில் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து ஸ்டார்ச்சா வந்து மாறுது. அல்லது நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இட் கேனாட் பி அ ஸ்டார்ச், பட் பிளான்ட்ஸில் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அது வந்து ஸ்டார்ச்சா மாறுது. ஒன் மாலிக்யூல் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் மெனி ஆஃப் தெம் கம்பைன் டுகெதர், தென் இட்ஸ் கால்ட் பில்டிங் அப். ஓகே, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் இது படிச்சிருப்பீங்க, லாட் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் தே கம் டுகெதர் அண்ட் ஃபார்ம் ப்ரோட்டீன். Okay, lot of carbohydrate smaller molecules come together to create lipids. Okay, so metabolism involves both breaking down and building up of macromolecules inside your body. Okay, so that is metabolism. Okay, இப்போ metabolism எப்படி நடக்குது? நாம அப்படியே பார்த்த பிளான்ட்டோட எக்ஸாம்பிள்ல carbohydrate, carbon dioxide plus water plus in the presence of sunlight, that is temperature as well as light, what happens? Carbohydrate is generated. கரெக்டுங்களா? இப்போ ஸோ இந்த மெட்டபாலிசத்தை இந்த ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் டெம்பரேச்சர் அண்ட் லைட் வந்து டிசைட் பண்ணுது. அது புரிஞ்சுதா? அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் த ஆர்கானிசம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த பிளான்ட், லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் அ லேடிஸ் ஃபிங்கர் பிளான்ட். ஓகே, இதை வந்து ஒருவேளை நீங்கள் வந்து நல்ல பெரிய ஆலமரம் இருக்கிற இடத்துல கீழே கொண்டு போய் இந்த செடியை வச்சிங்கன்னா இது வளருமா? It will not get enough sunlight and it will not get enough temperature etc to grow. Okay, so it cannot photosynthesize easily. Why is it called photosynthesis? Because in the presence of light,
Plant is synthesizing carbohydrates like we saw in that equation. That is why it is called photosynthesis, right? So plant nala வந்து photosynthesis பண்ண முடியுமா இந்த கேஸ்ல? ரொம்ப கம்மியா தான் பண்ண முடியும். There is no abundant temperature and warmth and light. கரெக்டா? அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த இடத்துல செடி கம்மியா தான் வளரும். ஆனா அதுவே அந்த மரத்தோட ஷேட் இல்லாத இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வளரும். Yes. So the distribution of one particular organism itself is dependent on these abiotic factors, like in this example, temperature, light, etc. The number also. ஓகே, எவ்வளோ நம்பரில் இருக்கு, என்னென்ன பிளேஸில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படிங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் த ஃபேக்டர்ஸ் தட் ஆர் நெசசரி ஃபார் சஸ்டெய்னிங் லைஃப். அந்த ஃபேக்டர்ஸ் டெம்பரேச்சர், லைட்டு, ஹியூமிடிட்டி, வாட்டர், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து இட் has an effect on the distribution of organisms, the number of organisms that can live there, the metabolism that can happen inside the organism. Okay, so hope you are getting it now. So we this is just a slide saying what are the examples for abiotic and biotic factors. Okay, so energy and radiation, temperature, water and gases, fire, gravity. See, gravity is also an abiotic factor, right? Then topography and soil. Yes, soil la irundha dana nutrients edukka mudiyum. Geological substratum, meaning you know the core earth soil beneath the plants, right? So இதெல்லாம் இருந்தாதான் even beneath our legs. So நம்ம காலுக்கு கீழே இருக்கிற மண் அந்த substratum வந்து perfectா இருந்தாதான் it is for us to survive well, right? So these are abiotic factors inside an ecosystem. Now coming to biotic. Biotic na enna living nu soltom. So adu keela enna varum, green and non green plants. So ஏன் non green plants அப்படின்னா chlorophyll அல்லாத chlorophyll இருக்கிற plants தான் green plants. Okay, so till last year it could be said that UPSC wouldn't go to the basic biological facts behind the questions, but in the time they asked a question saying about plastids, vacuoles, difference between plant and animal cell, right? So you cannot really say what UPSC would ask and what it wouldn't ask. So it's better to be clear with the basics always. Okay, so yeah. Now green plants now which have chlorophyll. Chlorophyll refers to what? பச்சையம்னு சொல்லுவோம். It is a pigment necessary for photosynthesis. நம்ம apply பார்த்தா அந்த reaction necessary for photosynthesis to happen. ஆனா நான் கிரீன் பிளான்ஸ் கூட பயோட்டிக் தான், ஏன்னா they are also capable of fixing carbon dioxide through some other pigments. Okay, carotenoids னு சொல்லுவோம். Okay, அந்த மாதிரி நிறைய pigments இருக்கு. It's not just chlorophyll. Okay, there are other pigments. So even non-green plants are capable of life and they are capable of fixing and producing carbohydrates. Okay, so they are called the producer class. ஏன்னா மனுஷங்கள வந்து we have this producer class, the consumer class, அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அதே மாதிரி environmentலயும் we have this hierarchy. Okay, then comes decomposers, parasites and symbionts. So decomposers na any dead and decaying organism decompose பண்றதுக்கு சில organisms இருக்கும், microorganisms. Then we have parasites. Parasites na என்ன? அது வந்து இன்னொரு ஆர்கானிசம் மேல ஃபீட் பண்ணி தான் உயிர் வாழும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பெட்ஸ் கிட்ட வந்து டிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, பார்த்துருப்பீங்க, குட்டி குட்டியா உன்னிப்பூச்சி அப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல. ஸோ தோஸ் ஆர் parasites. Okay, they cannot live on their own. It sucks. இந்த வெட்டான லேண்ட்ஸ்ல எல்லாம் வந்து நம்ம போனோம்னா ஒரு parasite நம்ம மேல ஏறிக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி there are multiple parasites which sucks blood, sucks nutrients from other organisms and lives with its help. Okay, then we have symbionts. Okay, so they are also symbionts we need to see in more detail, but they are almost similar. Yeah, that is leech. Yeah, so symbionts we need to see in more detail.
ஓகே. பட் ஹவெவர் அது என்னன்னா, அதுக்கும் இன்னொரு பிளான்ட், அதாவது ஒரு பிளான்ட்டுக்கும் இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கும் நடுவுல சம் ரிலேஷன்ஷிப் வில் பி தேர். வாட்டெவர் இஸ் நாட் பிரசன்ட் இன் திஸ் பிளான்ட், இட் கேன் கெட் ஃப்ரம் தி அதர் ஒன். ஸோ இதுவும் மேபி இஃப் இட் கேன் கெட் ஃப்ரம் இட், இட் இஸ் கால்ட் மியூச்சுவலிசம். ஓகே. இதுல நெறைய டைப்ஸ் இருக்கு. இட் வில் பி தேர் இன் த கமிங் ஸ்லைட்ஸ். பட் யா, ஜஸ்ட் நோ இட். இதெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அமங் ஆர்கானிசம்ஸ். தென் வி ஹேவ் அனிமல்ஸ் அண்ட் மேன். தே ஆர் ஆல்சோ பயோட்டிக். ஓகே. எஸ். ஸோ இந்த பயோட்டிக் காம்பனன்ட்ஸை நம்ம வேற என்னன்னு சொல்லுவோம்? ப்ரொடியூசர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஆட்டோட்ராஃப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஆட்டோட்ராஃப்ஸ். ஓகே. ஆட்டோ மீனிங் தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் தேர் ஓன். ஓகே. ஸோ ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்காக இருக்கும். தே ஆர் செல்ஃப் நரிஷிங், மீன்ஸ் தே ப்ரொடியூஸ் தேர் ஓன் ஃபுட். These are mostly green plants. They use sunlights and inorganic substances such as carbon dioxide and water to manufacture carbohydrates for higher consumers. Yes. Then what are consumers? Producers குள்ளேயே தான் நம்ம கன்சியூமர்ஸும் இருக்கு. ஸோ கன்சியூமர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, ஹெட்ரோட்ராஃபிக் நான் photosynthetic organisms. They obtain their organic material from plants and other organisms. இதை வந்து நம்ம மைக்ரோ கன்சியூமர்ஸ், மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ பிரைமரி கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இட் வில் ஃபீட் ஆன் த பிளான்ட்ஸ். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அ கிராஸ் ஹாப்பர். Secondary consumers அப்படின்னா it will feed on either the primary source, that is plant, or this organism. Tertiary அப்படின்னா it will purely be a carnivore. Okay, meaning it will not feed on this plant at all. It will feed on this thing only, or the second carnivore, secondary consumer. Okay. Then we have omnivores, meaning they eat both plants plus animals. Then we also have other organisms. Saprotrophs அப்படின்னாலும் decomposesன்னு தான் அர்த்தம். இந்த மூணும் ஒரே வார்த்தை தான். Okay. So they mean the same. Saprotrophs decomposes osmotrophs. They mean the same. Okay. They live on dead and decaying organisms. They get their nutrition from there. Yes. So now, classification of ecosystems. Ecosystems பார்த்தீங்கன்னா classification. Terrestrial ecosystem அப்படின்னா, டெரெஸ்ட்ரியல்னா என்ன? நிலத்து மேலே. கரெக்டா? ஸோ ஃபாரஸ்ட், கிராஸ்லாண்ட்ஸ், டெசர்ட்ஸ், இதெல்லாமே டெரெஸ்ட்ரியல் ecosystem because they are on land. Then we have what we call as aquatic ecosystems, meaning fresh water, saline water, marine. ஸோ இந்த என்வாயன்மெண்ட்ல எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ecosystems. ஸோ saline waterனா இன்க்ளூடிங் மேங்க்ரூவ்ஸ், மீனிங் மேங்க்ரூவ்ஸ்னா தெரியும்ல, நம்ம பிச்சாவரம் இதில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து நம்ம மேங்க்ரூவ்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ மேங்க்ரூவ்ஸ் வி ஹேவ். மெரைன் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் கோரல்ஸ். எஸ். யா. நவ் ஸோ லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இன் எக்காலஜி அப்படின்னா என்னென்ன லெவல்ஸில் ஆர்கனைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, முதல்ல இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஓகே. லெட்ஸ் சி அஸ், லெட்ஸ் சே அஸ். ஓகே. ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல், எக்ஸ் பர்சன். அதுக்கடுத்து நிறைய எக்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இட் மேக்ஸ் அ பாப்புலேஷன். அதுக்கடுத்து இந்த பாப்புலேஷன்ல ஒரே கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்துருப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அ கம்யூனிட்டி. ஓகே. ஸோ அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தே ஹாவ் சம் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் பிஹேவியர். ஓகே. ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ரோல், நாட் பிஹேவியர். ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ரோல் டுகெதர், தட் இஸ் கால்ட் அ ஈகோசிஸ்டம். அடுத்து ஈகோசிஸ்டம்க்கு மேல இருக்கிறதுக்கு பேர் பயோம். ஓகே. பயோம்னா என்ன? What is biome? You should have read in geography. Explain what is biome for me. I'll explain this whole part with another diagram in the next slide. But before going there, tell me what a biome is. Sir has finished biomes, right? Google search பண்ணிருக்கீங்களா பயோம்னா என்னன்னு? Similar climatic condition. Okay.
Can you name money? Characteristics of plants and animals in a community. What do you mean by that? Yeah. So it's not, characteristic of animals and plants. It means that the plants and animals are unique to that particular zone. Okay, that particular sphere of the earth. Okay, that particular region of earth, they are able to live there because they have similar expectations for life. Okay, similar conditions for life. Okay, இவ்வளோதான் டெம்பரேச்சர் வேணும், இவ்வளோதான் ஹியூமிடிட்டி வேணும், இவ்வளவுதான் சலைனிட்டி வேணும், இவ்வளவுதான் டெம்பரேச்சர் வேணும், இப்படி இருக்கக்கூடிய conditions for life are similar. Okay, so they live in a specific zone in earth, okay, which has a particular climatic condition. So in general we can say it is, biome refers to a particular zone where the vegetation, the species, plants, flora and fauna both found will be similar. Okay, because the conditions for their survival are almost similar. Okay, okay, like desert, tropical, yes, good. So now this is the levels of organization that we see. Okay, எப்படி நம்ம எக்காலஜில என்னென்ன லெவல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. பயோஸ்பியர்னா ஏர்த்துங்கிறது ஒரு பெரிய, இதுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு, ஓகே, த ஹோல் எர்த். அதுக்குள்ள லைஃப் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் பயோஸ்பியர். ஓகே, ஒன்லி சம் பார்ட்ஸ் கேன் சஸ்டெயின் லைஃப் அண்ட் தட் பார்ட் இஸ் பயோஸ்பியர். அடுத்து அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஜோன், okay, which requires similar conditions for living, that is called a biome. Yes, like you say, it could be a desert condition, okay, desert, or it could be temperate lands. Okay, so that kind of a thing. It could be Mediterranean area. So அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பகுதிகள், okay, zones. Okay, zones or regions where the vegetation, flora and fauna, the soil, the humidity, the temperature, everything, all the climatic conditions will be conducive for a similar kind of organisms or particular species alone to survive and thrive better. Okay, so that part will be called a biome. Then biome-க்குள்ளேயே நிறைய ecosystemஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேட் கிராஸ்லாண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வைங்க. ஓகே, லெட் சப்போஸ் வி ஆர் டேக்கிங் டெம்பரேட் கிராஸ்லாண்ட்ஸ். அந்த டெம்பரேட் கிராஸ்லாண்டுக்குள்ள கிராஸும் இருக்கும், ஓகே, கிராஸ் இல்லாத வாட்டர் பாடியும் இருக்கும். ஓகே, அக்கேஷனலி அங்கேயே நம்மளால ஃபாரஸ்ட்ஸும் ஃபைண்ட் பண்ண முடியுமா? ஸோ தீஸ் த்ரீ பிகம் ecosystemஸ். Okay, even inside temperate lands you will still find diversified ecosystems, kutti kutti ecosystems, right? The ecosystem means structural and functional units that are self sustaining and self regulating, right? So அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ecosystem இருக்கும். ஸோ அந்த ecosystem குள்ள, for example அங்க இருக்கிற temperate forest குள்ள, let's suppose they have some few organisms like a flock of some organism. Okay, ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஆர்கானிசம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கிற குரூப், that can be called a community. Community அப்படிங்கிறது, no, wait. So inside this ecosystem there will be multiple animals living. Okay, there is, you can see a bird, you can see this animal, you can see a monkey. So there are a lot of animals inside. So everything, all the populations inside that ecosystem will be called a community. Okay, they share the place for living. Okay, from there you can see multiple populations. இப்போ இந்த ஒரு ஆர்கானிசம், இந்த ஒன்று வந்து மல்டிபிள் நம்பர்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா? This is population of this particular organism. Okay, so this is one level. அதுக்கு அடுத்து that individual organism. Okay, so this is how ecology is. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் இந்த ஆர்கனைசேஷன்லாம் எப்படி நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் ரியலி வெரி ஸ்ட்ரெயிட்வே ரிலேட்டட் டு ப்ரிலிம்ஸ். பட் வென் இட் கம்ஸ் டு மெயின்ஸ், இஃப் தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் sustaining the environment, forest fires are high in
this particular biome அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்களேன், or now relatively in this particular biome this is high அப்படின்னா, you can address it at each level. Okay, how to preserve individual animals, you can talk about population of the threatened animals there, you can talk about the entire community there, when you talk about the features of that ecosystem. So these are ways in which you can split your answers and make them look richer. Okay, so yeah, now let's take a small break and come back. Thank you.
So, welcome back. Short break extended a little longer. Sorry for the delay. Okay. So, நம்ம எப்படி levels of organization இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தோம். Now, what is biome? The definition of biome, okay? The terrestrial part of the biosphere is divided into different biomes. எப்படி divided? It is divided based on similar climate, vegetation, soil, and animal type, like I said. Okay, so these four factors are taken into consideration while demarcating one particular zone as a biome. Okay, then no two biomes are alike. This is very important. ஒரு பயோமும் இன்னொரு பயோமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. Okay, because we see the climate, vegetation, soil, animal types and classify different biomes. No two biomes can be alike. Okay, they cannot be the same. They will always be different. Okay, they are this thing, their characteristics will definitely vary. Okay, then so these are the biomes. Okay, you mentioned few examples, right? So I hope you are aware of this and hope you are reading GC Leong. Okay, geography ke GC Leong is very important. I think sir has suggested the same, I guess. So even if not, follow what sir says. Definitely read a standard textbook other than reading NCRT. NCRT is sufficient to crack prelims, but if you want to, write a prepared and a good answer about the climatic zones, different biomes, and different uh, questions in geography, then you need this understanding. Okay, so yeah, definitely read a textbook, one particular book. Okay, so yes, so these are the different kinds of biomes. You find the polar, tundra, boreal forests, cold deserts, prairies, temperate deciduous forest, warm deserts, tropical rainforest, tropical grasslands, savanna, tropical deciduous forests. Okay, so these are the types of biomes. I think you are all aware of the characteristics of these. Okay, so நம்ம ஜென்ரலா environment perspectiveல ஒரு general outlook we will have, but still just know that these are the things. So now we are going to see about few important definitions and terminologies involved in environment. Okay, the first one being ecotone. Okay, ecotone அப்படினா என்ன? Any idea? Can you figure out something using this diagram? Okay, you see this part is labeled as ecotone. Okay, ஏன் அப்படின்னா this is an example. Okay, this figure is actually an example of how an ecotone could be. Okay, so here you see the aquatic environment and here you see the land ecosystem. கரெக்ட்டுங்களா? இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா? Okay, this part. In this part, you will find the characteristics of terrestrial ecosystem as well as the water ecosystem. For instance, இங்க fish இருக்கும், ஆனா இங்க frog இருக்கும், turtle இருக்கும். இங்க குட்டி கீழே இருக்கிற பிளான்ஸ் மாதிரி பிளாங்க்டான்ஸ் மாதிரி இருக்கும், இங்க கொஞ்சம் டெவலப்டு பிளான்ஸ் இருக்கும். பட் ஆனா அதுவே வந்து கிரவுண்ட்ல இருக்கிற மாதிரியான ட்ரீஸ் மாதிரி இருக்காது, கொஞ்சம் கிராஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் குட்டி குட்டி செடிகள் தான் இருக்கும், பெரிய ட்ரீஸ் இருக்காது. Okay, so can you understand that this zone is a transitional zone? Okay, so this part is a transitional zone between land and water. In this case, land and water. But in the ecotone வார்த்தைய வேற ரெண்டு ecosystemக்கு கூட நம்ம பொருந்துற மாதிரி வைக்கலாம். Okay, it could be forest and river. Okay, it could be ice and land. Okay, ice cap and land. இந்த மாதிரி different ecosystemக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன transition zone இருக்கும், in which you will find the characteristics of both the adjoining ecosystems. Okay, so this is an in-between transition zone in which you find the characteristics of ecosystem A and ecosystem B. Okay, so this ecotone refers to a transitional ecosystem. It has the characteristics of the two ecosystems which it bridges.
Okay, so this could is not specific only to the land and water ecosystems. This terminology could be used for any two ecosystems if they are interacting with each other and there is a transitional part in between those two. Okay, so that is what we call a ecotone. Yes, now coming to the definition: zone of junction between two or more diverse ecosystems. Example: grassland, estuary, and riverbank. Estuary na enna? Estuary. What is it? You should have read in geography, right? You know, grasslands and riverbank, no doubt. What is it? Yes, good. Place where the rivers meet ocean or the sea. Okay, முகத்வாரம்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஸோ அந்த பகுதி கூட ஈகோடோனுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் தான். ஏன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற தண்ணி, அங்க இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், ஐ மீன் மெரைன் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே அது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கும் அடாப்ட் ஆயிருக்கும், சால்ட் வாட்டருக்கும் அடாப்ட் ஆயிருக்கும். அங்க இருக்க பிளான்ட்ஸ் கூட அப்படிதான். தண்ணிக்கு கீழே சப்மர்ஜ்ல இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் கூட அது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கும் அகாமடேட் ஆயிருக்கும், யூனோ அதே மாதிரி சால்ட் வாட்டருக்கும் இதாயிருக்கும். Okay, so ecotone has the characteristic of the two ecosystems which it is trying to bridge. Okay, yes. Now, so what is niche or ecological niche? ஓகே, நிஷ் ஃபீல்ட் அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற டெர்மினாலஜி. பட் என்வாயன்மெண்ட்டில் ஸ்பெசிஃபிக்காக அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? யுனிக் ஃபங்க்ஷனல் ரோல் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் அ ஸ்பீஷியஸ் இன் அன் ஈகோசிஸ்டம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லுவோம்ல, எல்லாருக்குமே ஒரு பர்பஸ் இருக்கு அப்படி சொல்லுவோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி த என்டையர் என்வாயன்மெண்ட் அல்லது ஈகோசிஸ்டம்ல ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்க்கும் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டான ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஓகே, அது வந்து ஒரு யூனிக்கான ரோலா இருக்கும். அதை எல்லாருமே பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, இப்ப ஒரு கிராமம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு வில்லேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, அதுல டிஃப்ரெண்ட் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இருக்கும். விவசாயம் பண்றவங்க கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க, அது கீழே ஒரு இது இருப்பாங்க, மர்ச்சன்ட் கிளாஸ் இருப்பாங்க, இப்படி டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க. ஆனா அதுல யூ வில் ஃபைண்ட் சம் ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷனல் ரோல், ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு ரோல். ஓகே, அதை ஒரு ஸ்பீஷிஸால மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அனிமல்ஸ் வில்லேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஓகே, சிலரால மட்டும் தான் பண்ண முடியுங்கிற எக்ஸாம்பிள் ஆகும். ஆனால் அதுவே எக்கோசிஸ்டம்னு வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷிஸ் மட்டும்தான் அந்த வேலையை பண்ண முடியுமா இருக்கும். ஓகேயா? ஆனா அதுவே டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம் டிஃப்ரெண்ட் ஈகோசிஸ்டத்துல அதே ஃபங்க்ஷனை பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காடு இருக்கு. ஓகே, அந்த காட்டுல நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஆனா டெட்டான ஆர்கானிசம்ஸ் சாப்பிடுறதுக்கு, டெட் அண்ட் டீகேயிங் ஆர்கானிசம்ஸ் சாப்பிடுறதுக்கு என்ன மாதிரி பேர்ட்ஸ் வேணும்? என்ன மாதிரி பேர்ட்ஸ் வேணும்? பிரிடேட்டரி பேர்ட்ஸ் வேணுமா? கேன் யூ நேம் a few? ஹியூஜ் கார்னிவோர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிட்டது போக இருக்கிற ரிமைனிங்க எந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் சாப்பிடும்? ஸ்கேவெஞ்சர் பேர்ட்ஸ். எஸ், குட். ஓகே, ஸ்கேவெஞ்சர் பேர்ட்ஸ், வல்ச்சர்ஸ், எஸ், அந்த மாதிரி டைப்ஸ். ஸோ யா, ஈகிள் ஆல்சோ. ஸோ இந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸ் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது இல்லையா? எஸ், ஸோ தே ஹாவ் அ வெரி யூனிக் ரோல், ரைட்? ஸோ அது நீங்க இப்போ சொன்ன மாதிரியே ஒரு இடத்துல அதை வல்ச்சர் பண்ணலாம், இன்னொரு இடத்துல அது இன்னொரு பேர்ட் பண்ணலாம். Okay, but however each species will have its own niche, meaning its own unique functional role. Okay, it is a place that particular organism occupies in that ecosystem. ஓகே, ஸோ இந்த வார்த்தையை நீங்க எப்ப எந்த இடத்துல எல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு மேங்க்ரூவ்ஸ் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் எழுதிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் a niche because mangroves have a very unique functional role.
ஓகே, தே ஆர், அது வந்து மத்த செடி மாதிரியா, இப்ப மேங்க்ரூவ், பிச்சாவரத்துல இருக்கக்கூடிய மேங்க்ரூவ் ட்ரீஸ் அல்லது சுந்தர்பன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சுந்தரி அப்படிங்கிற அந்த ட்ரீஸ் இருக்குல்ல, தே ஹாவ் அ வெரி ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷனல் ரோல். கரெக்ட்டுங்களா? மண்ணரிப்பை தடுக்கணும், கோரல்ஸை பாதுகாக்கணும். இந்த மாதிரி மேங்க்ரூவ்க்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிபிக் கேரக்டர் இருக்கும். அதுலயும் ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸ்க்கும், அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு சப்ஸ்பீஷீஸ்க்கும் ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். கரெக்டா? So niche refers to a unique functional role or place of a species in an ecosystem. Okay, so description of all the biological, physical and chemical factors that a species needs to survive, stay healthy and reproduce. So இந்த வார்த்தையை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா, the niche for some organism அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, it refers to the biological, physical and chemical factors necessary for that species to live there. Okay, for example, lichens, mosses. Okay, இப்போ நீங்க ஒரு பிரெட்டை வச்சீங்க அப்படின்னா, வெட்டா இருக்க பிரெட் மேல 2 நாள்ல பூஞ்சானம்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, பிரெட்ல வந்து ஒரு பிளாக் லேயர் வந்து it will be created. கரெக்டா? So what it requires, that thing to grow on it, it requires some physical condition like its temperature, humidity, etc., wetness, moisture. Okay, whatever. Okay, it requires some physical characters, some chemical factors. என்ன அந்த பிரெட்ல இருக்கிற சில chemical composition அதுக்கு தேவை. Some biological factors also it requires, right? So when you say that organism requires a niche, it means it requires certain biological, physical and chemical factors to live in a certain environment. Okay, that is what we called a niche. Okay, so இப்போ நீங்க அந்த யூனிக் ஃபங்க்ஷனல் ரோல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை உங்களால இதோட கனெக்ட் பண்ண முடியுதா? இதையும் கனெக்ட் பண்ண முடியுதா? உங்களால இன்டர்ரிலேட் பண்ண முடியுதா? எப்ப அதுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஃபங்க்ஷனல் ரோல் இருக்கும், அதுக்கு தேவையான, அது லிவ் பண்றதுக்கு தேவையான பயாலஜிக்கல், பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே யூனிக்கா இருக்கும்போது தான் அதுக்குன்னு ஒரு யூனிக்கான ஃபங்க்ஷனல் ரோல் அங்க இருக்கும். கரெக்டா? இப்ப இந்த பிளான்ட் ஏ பண்ற வேலையவே இந்த பிளான்ட் பியும் பண்ணுச்சுன்னா, why have these two? There is no purpose. Right? So plant A should have some specific biological, physical and chemical factors. For example, this will absorb more nitrogen vechkonga, this plant will not. Then this is niche. Yeah, because it can do something unique. சரி, இது வந்து நைட்ரஜன் அப்சர்வ் பண்ணாது, அதுக்கு பதிலா மேபி கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா ஃபிக்ஸ் பண்ணுமா இருக்கும். கரெக்டா? So do you understand? So their functional role, which is unique, itself is dependent on the biological, physical and chemical factors that it requires to survive. Okay, that makes it unique. Do you get it? Now, so no two species can have the same niche. ஓகே, ஸோ 2 ஆர்கானிசம்க்கு வந்து சேம் நிஷ் இருக்க முடியாது. ஸோ நம்ம இந்த நிஷ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னலாம் டைப் சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஹேபிட்டட் நிஷ். எஸ், ஐஸில் சில செடி தான் வந்து, சில செடியில் சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் வாழ முடியும். ஓகே, ஹாட் வாட்டர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஹாட் வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்ஸ். கரெக்டாக? தட்ஸ் அ ஹேபிட்டட். அதில் எல்லா ஆர்கானிசமும் வளர முடியுமா? எல்லா மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் அங்கே போய் த்ரைவ் பண்ணுமா? முடியாது. Right? There is only a particular species that lives in a hot water spring. Imagine, அவ்வளோ சூடான ஒரு hot water springல there can be an organism. So those are called thermal resistant varieties. Okay, so அதே மாதிரி food niche. Okay, they'll have some specific food requirements. Reproductive niche, yes, that is also very necessary. Okay, there are ways. Okay, there are ways in which they propagate life. Okay, each organism will have a distinct way of doing it. Not all birds do the same, not all animals do the same, not all insects do the same. Right? So a species has its own unique role in the ecosystem. Okay, அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு பர்பஸும் ஒரு ரோலும் இருக்கும். Okay, yes.
ஸோ நவ் இவ்வளோ நேரம் நம்ம 2 முக்கியமான டெர்மினாலஜி பார்த்தோம். ஒண்ணு ஈகோடோன், இன்னொன்னு வந்து நீஷ். எஸ், நவ் வி கம் டு ஃபங்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன் ஈகோசிஸ்டம். ஓகே, ஒரு ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஃபங்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இட் கேன் பி ஸ்டடிட் யூசிங் த ஃபாலோயிங் ஹெட்ஸ். என்னென்னா எனர்ஜி ஃப்ளோ, நியூட்ரியன் சைக்கிளிங், ஈக்கோலாஜிக்கல் சக்சஷன் ஆர் ஈகோசிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு ஈகோசிஸ்டம் அப்படிங்கிறதோட வேலை என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஈகோசிஸ்டம்குள்ள எனர்ஜி எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, நியூட்ரியன்ஸ் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, அல்லது ஈக்கோலாஜிக்கல் சக்சஷன்னா என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோ? Do you remember in the previous slides we read between two different ecosystems, ecosystem 1 and ecosystem 2, there will be exchange of in material. There will be exchange of material happening between what? Ecosystem 1 and 2. கரெக்டா? ஸோ அந்த மெட்டீரியல் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணினது தான் யூ see here energy. Okay, energy is of course not a material, but there is substance flowing, there is exchange of something happening. Or material க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்த்தீங்கன்னா nutrients flowing. ஓகே, அண்ட் ஈக்கோலாஜிக்கல் சக்சஷன் அண்ட் ecosystem development, அது நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஒரு ecosystemோட வேலை என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த ecosystemத்துக்குள்ள என்னென்னலாம் நடக்குதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் what is becoming important, knowing about the energy flow between ecosystems or inside an ecosystem, and flow of nutrients within an ecosystem or between ecosystems becomes important. Okay, so now energy flow அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, it refers to trophic level interactions. Okay, and it is mostly unidirectional. There are three components of interaction. It can be food chain, food web, or pyramids. I have figures showing all these three. Okay, I'll explain those. So now see, this is a food chain. First there is grass. So grasshopper feeds on grass. In the grasshopper, a blue jay will eat, and then it's eaten by owl. Then you have this grass fed by rabbit, hawk, owl. Sorry, hawk. Hawk is a ange termination of chain. Okay. Then leaves. Leaves eaten by caterpillar, caterpillar eaten by snake, and snake eaten by owl. Yes. So this is called grazing food chain. ஏன்னா இது கிராஸ்ல தான் தொடங்குது. Okay, very primitive food chain இது. Okay, very common, very normal, and the most primitive food chain this is. Okay, beginning with the grass. Okay, then அதுவே இது பாருங்களேன், this is called a detritus food chain. அப்படின்னா என்னன்னா, அங்க வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இரையாச்சு. Okay, one was the food for the other. Correct. ஆனா இங்க ஃபுட்டே என்ன அப்படின்னா டெட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, இங்க ஃபுட்டே வந்து டெட் லீவ்ஸ், leaves that have withered. Okay, so that is eaten by woodlouse, then it's eaten by a blackbird. So this is a way through which what happens, decomposition happens. Yes, so detritus is the other word. Okay, here decaying is happening via feeding. Okay, there food is a live substance. Grass, it has carbohydrates fixed in it by this photosynthetic grass. It's eaten by grasshopper, then by blue jay, then by owl. Yes, then you have something called this detritus food chain, in which the substance that is fed upon by an organism is a dead substance, dead leaves, dead animals. Okay, so why do we call it a chain? Because it's a chain of events. One leads to the other, one leads to the other. So it's a chain of events. Therefore, we call it a food chain. Yes. Now, see a food web. Multiple food chains. Multiple food chains are inside a food web.
Okay, அங்க வந்து the line was linear, straight. This is chain. Web, food web is an interconnection of multiple chains. For instance, you can see corn eaten by grasshopper, grasshopper eaten by frog, frog eaten by python, python eaten by eagle. Okay, eagle not only eats this. Okay, this is just one chain. This chain. Okay, so this is just one chain. Yes, there could be another chain as well. Yes, so corn, grasshopper, rat, python, and eagle. Yes, so a food web represents a more complex relationship inside an ecosystem. Okay, so it's a more complex relationship. Okay, every organism is interacting with every other organism. Okay, inside a food web. Yes, so here, okay, food chain only traces one pathway, but food web tracks all possible transfers of energy and nutrients. Okay, it just doesn't deal with one, it deals with multiple pathways. Yes, now, so next, coming to what is called ecological pyramids. Okay, so நம்ம ecosystemனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதுக்கு நடுவுல வந்து எப்படி வந்து நியூட்ரியன்ஸ் போகுது, எப்படி வந்து மெட்டீரியல்ஸ் போகுது, எப்படி எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறத பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த சப்டிவிஷனுக்குள்ள வந்தோம். ஓகே, செயின்னா என்ன, வெப்னா என்னங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்தோம். ஸோ நவ் steps of trophic levels expressed in a hierarchy. Now let me first explain what is a trophic level. Okay, what is it? You have plant, which is a producer. It is fed by a consumer, right? So this is one trophic level, one energy level, to which it goes to the next. This is second trophic level. Okay, so if these trophic levels are expressed in a hierarchy, like first நிறைய plants இருக்கும், கரெக்டா ஒரு ஃபாரஸ்ட் எடுத்தா நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கும். அடுத்து அந்த பிளான்ஸ் மேல ஃபீட் பண்ணக்கூடிய பேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குமா? எவ்வளோ இருக்கும்? பிளான்ஸை விட அதோட வால்யூம் கம்மியாக தான் இருக்கும். கரெக்டா, நம்பர் வால்யூம் ரெண்டுமே கம்மியாக தான் இருக்கும். சரி, அந்த பேர்ட்ஸ் சாப்பிடக்கூடிய ஸ்னேக்ஸும் பேர்ட்ஸை விட அதிகமாக இருக்குமா? நோ, அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்னேக்ஸையே சாப்பிடக்கூட அதை விட பெருசாக இருக்கிறது எவ்வளோ இருக்கும்? அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும். கரெக்டா? So these trophic levels, this is one trophic level, this is one trophic level, this is one trophic level, expressed in hierarchy is known as ecological pyramids. Do you understand? So these pyramids can be in terms of pyramids of number. Okay, number wise வந்து மேலே போக போக கம்மி ஆகலாம், அல்லது இன்வெர்டடாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மேலே இருக்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்கலாம், கீழே இருக்கிற டிராஃபிக் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ போத் ஆர் பாசிபிள். அதே மாதிரி பயோமாஸ். வாட் இஸ் மீன் பை பயோமாஸ்? the material generated or is sustaining life. Okay, what constitutes your body is called biomass. Okay, so that biomass, that quantity, that amount of volume, okay, which later on after your death decays and integrates with the outside environment, that part is called the biomass. Okay, so this part is called a pyramid. I mean, this part can also be represented through a pyramid. Okay,
பயோமாஸ் வைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு. தென் கம்ஸ் பிரமிட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஓகே, எனர்ஜி எப்படின்னா டிபெண்டிங் ஆன் எவ்வளோ கேலரிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கிராஸ் இருக்கு, கிராஸ் சாப்பிட்றது மூலியமா கிராஸ் ஹாப்பருக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்குது. அப்போ இங்கிருந்து இங்கே எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது எனர்ஜி இருந்ததா, எனர்ஜி லாஸ் ஆச்சா, எனர்ஜி அதிகமாச்சா, கரெக்டாக அந்த கொஸ்டின் வரும்ல. ஸோ எனர்ஜி லெவல்ஸ் டிபெண்ட் on its transformation to each trophic level, how much of energy has got transferred per se, or if there is a loss, or if there is a increase. So all this is represented using pyramids. Okay, now so let's see pyramids of number. Okay, primary producer, இது வந்து number wise na, for instance நம்ம ஒரு கார்டு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ கார்டில் என்ன இருக்கும், plants and trees கண்டிப்பாக நிறையா இருக்குமா. Okay, so the producer class is huge. கரெக்டா? ஆனால் அதுவே primary consumer, okay, let's say grasshoppers kind, rats etc. ஸோ இதெல்லாம் கம்மியாக தானே இருக்கும். அது பிளான்ஸ் அளவுக்கு நம்பரில் அதிகமாகவா இருக்கும்? இல்லை, கம்மியாக தான் இருக்கும். திஸ் இஸ் பேசிக், யூ கேன் சி அவுட் சைட் யூ இன் என்வாயன்மெண்ட், ரைட்? ஸோ கம்மியாக தான் இருக்கும். அதை விட அதை சாப்பிடக்கூடிய கிராஸையும் ரான்ஸையும் சாப்பிடக்கூடியது ஸ்னேக் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸ்னேக்ஸை சாப்பிடக்கூடிய ஹாக் எவ்வளோ இருக்கும்? அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட். கரெக்டா? ஸோ த நம்பர்ஸ், ஓகே, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஒரு ஈகோசிஸ்டம்ல என்ன இருக்கு, இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம படிக்கணும்? Can you say how this will help in understanding the environment outside us? Can you use conservation of any organism, the current some debate, to say why this structure and this concept and all is important? Can you try to explain it? நம்ம ஊர்ல எல்லாம் நரி இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? வயக்காட்டுல நரி இருக்கிறது, இந்த சுகர் கேன் விளையிற இடத்துல நரி இருக்கிறது, ஊர்ல நரி இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸை பத்தின நாலேஜ் யூஸ் பண்ணலாமா? எப்படி? Think. Can you use some example to use this in terms of numbers? How numbers of an organism is important? நம்பரை வச்சு ஒரு ecosystem ஹெல்த்தியா இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? எஸ், வெரி குட். ஸோ இட் மெயின்டைன்ஸ் தி பேலன்ஸ் இன் ecosystemனு சொல்றாரு. எப்படி? Can you think of an example? Leave going back to the food chain. I'm asking an example. ஒரு காட்டுல டீர்ஸ் நிறைய அளவுக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா டைகர்ஸ் அண்ட் ஆர் லயன் கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? ஸோ நம்ம படிச்சோம் ஒரு ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னாலே செல்ஃப் சஸ்டெய்னிங், செல்ஃப் ரெகுலேட்டிங் தான். என் நம்பர் ஆஃப் டீர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஏன்னா அது அங்க இருக்கிற அத்தனை கிராஸையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிரும், அத்தனை பிளான்ட்ஸையும் ஃபீட் பண்ணிரும். அப்ப பிளான்ட் இல்லைன்னா மற்ற ஆர்கானிசம்லாம் எப்படி லிவ் பண்ணும்? கரெக்டா? ஸோ டைகர்ஸ் என்ன பண்ணணும், எவ்வளோ நம்பர்ல இருக்கணுமோ அவ்வளோ நம்பர்ல இருக்கணும். டீர்ஸ் வந்து எந்த நம்பர்ல இருக்கணுமோ அந்த நம்பர்ல இருக்கணும். திஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் பிரிடேட்டர். திஸ் இஸ் த டெர்ஷியரி கன்சியூமர் ஆர் த ஹையஸ்ட் பிரிடேட்டர் தட் யூ see here. ஸோ இந்த நம்பரோட வேரியேஷன் அதிகமானாலும் கம்மியானாலும் இட் ஹாஸ் அன் இம்ப்ளிகேஷன் அபவுட், இட் ஹாஸ் சம்திங் டு சே அபவுட் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் அட் த பேஸ், ரைட்? ஓகே. அண்ட்
Pyramids of number. You can take the example of tigers in India. என்ன ப்ராப்ளம் டைகர் கன்சர்வேஷன்ல இந்தியால? டைகரோட பாப்புலேஷனை டபுள் பண்றோங்கிற பேர்ல எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு போய் டைகர் இன்க்ரீசிங் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைகருக்கு இவ்வளோ ஜோன், இவ்வளோ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் தேவை ஒரு சிங்கிள் டைகருக்கு அப்படின்னு இருக்கு. லுக் அட் த நம்பர். ஐ எம் ஜஸ்ட் ஃபர்கெட்டிங் த நம்பர். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ ஜோன் ஒரு டைகருக்கு மட்டும் வேணும்னா அதுல நீங்க மல்டிபிள் டைகர்ஸ் கொண்டு வந்து விட்டீங்கன்னா how will that conservation program work? Okay, so this is a common sense necessary not just for IFS officers, for everyone. Okay, even your dog demands something, some amount of space, right? It has its own territory. Think of a tertiary consumer, think of a predator animal. So their numbers have an implication. It has something to say about the health of the ecosystem. ஓகே, ஒரு இடத்துல டைகர்ஸ் ஐ மீன் எலிஃபென்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா மேபி இட்ஸ் த டைம் தட் தே ஹவ் ஸ்டார்டட் மூவிங் ஃப்ரம் சீசனல் மைக்ரேஷன். ஓகே, தே மைட் பி டேக்கிங் அ ஸ்பெசிஃபிக் ரூட், ரைட்? ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கிற பேம்பு எல்லாமே கம்மியாயிட்டே வரும். ஓகே, ஆனா அதுவே அந்த மைக்ரேஷன் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கம் அதிகமாகி போனதுக்கு அப்புறம் இன் இட்ஸ் டங்க், யூசிங் இட்ஸ் டங்க், தேர் வில் பி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் plants transferred from one place to the other. Some few hundred miles அப்பார்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீஷிஸை நீங்க திடீர்னு இன்னொரு பக்கம் பார்க்கலாம். ஏன்னா elephants migrate to a larger extent. You see, so that is why, you know, relating these concepts and knowing these things are becoming important. Okay, yes. So number குறி எக்ஸாம்பிளா நம்ம டைகர் பார்த்தோம். Like you say, yes, more grasshoppers in farming land due to lack of birds. ஆமா, நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், ஜென்ரலாகவே வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ரேடியேஷன் அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ்ட் எக்ஸெட்ரா இன்செக்ட்ஸை வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இன்செக்ட் இருந்தால் தான் பறவை வரும், பறவை வந்தால் தான் இன்செக்ட், பறவை இது ரெண்டுமே பாலினேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பாலினேஷன் நடக்கலன்னா என்ன ஆகும்? ஃப்ரூட், flowering stage of the plant going to the next stage itself is hampered, right? So the propagation of a species requires lot of multiple organisms in between. Okay, they have multiple functional necessities or works inside a ecosystem. கரெக்டா? அது இல்லாம போச்சுன்னா, அந்த பேலன்ஸ் மாறி போச்சுன்னா என்ன பண்றது? Okay, so setting this number, okay, regulating this number is necessary. Okay, so that is why pyramids of number. Now pyramids of energy. Okay, is this energy? No, let me check. Okay, this is energy. Actually, this is actually number and not energy. Okay, here it is again number. ஸோ நம்பரில் எப்பவுமே கீழே இருக்கிற ஸ்பீஷிஸ் மட்டுமே ட்ராபிக் லெவல் மட்டுமே அதிகமாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நம்ம அப்ளை பார்த்தது ஒரு டைப் ஆஃப் பிரமிட். திஸ் இஸ் அன் இன்வெர்டட் பிரமிட். ஸோ நம்பர்ஸை வச்சே டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் கேன் கம் லைக் திஸ். ஓகே, ஏன்னா ஒரு மெரைன் என்வாயன்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டோ பிளாங்டன்ஸ் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும். எஸ், இன் குட்டி குட்டியாக அதோட மாசை கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம். பட் ஹவெவர் யூ கேனாட் ஈக்குவேட் தேர் திஸ் திங் வித் லார்ஜ் ஃபிஷஸ். Okay, I think I'm getting this thing wrong. Okay, let's skip that one. We'll come to this. Okay, I'll explain you the energy thing at the last. Okay, now coming to the biomass. Biomass na in terms of their weight. Yes, the living material inside them. Producer class la vandu pathina, yes, plants, it will have some thousands of kgs. அதை சாப்பிட்ற ஹெர்பிவோர்ஸ் இன்னும் கம்மியாக இருக்கும். கரெக்டாக? அதை விட இருக்கிற ப்ரைமரி கார்னிவோர் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் எகெயின். ஸோ இப்படியும் இருக்கலாம், அல்லது பயோமாஸ் வந்து இன்வெர்டடாகவும் இருக்கலாம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம சீஸில் ஷார்க், வேல், தீஸ் ஆர் ஹியூஜ். கரெக்டா? அதுக்கு அடுத்து கம்மியானதான் ஹெர்பிவோர் இருக்கும், அதை விட கம்மியாக தான் ப்ரொடியூசர் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் நாட் நெசசரி தட் ப்ரொடியூசர் கிளாஸ் நீட்ஸ் டு பி ஹியூஜ் இன் இட்ஸ் மாஸ் ஆல்வேஸ். Okay, sometimes the topmost carnivore will be the highest weighing thing.
Okay, so that depends on the ecosystem. Okay, whether it depends on terrestrial ecosystem or whether it's a marine ecosystem, freshwater ecosystem. So இதை பொறுத்து எது ஜாஸ்திங்கிறது மாறுபடலாம். Okay, then comes pyramids of energy. Okay, so இப்போ ஒரு ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so this is producer class. You have plants, trees, etc. Then you have insect larva that is feeding on it. இங்க 100% இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி இங்க வரும்போது 10% தான் இருக்கும். அடுத்து இங்கே அங்கிருந்து 1%, அங்கிருந்து 1%. Okay, so in terms of energy, you see a energy loss from the producer to the consumer. Okay, ஒரு பிளான்ட் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற ஸ்பினாச் வந்து பிளான்ட் எவ்வளோ ஸ்டார்ச் வேணாலும் எவ்வளோ நியூட்ரியன்ட் வேணாலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கலாம். ஆனால் அதோட எனர்ஜி அப்படியே நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுமா? நோ. We'll be able to assimilate and absorb only some amount of it. Okay, அடுத்து நம்மக்கிட்ட இருந்து மேலே போகும்போது, so the way the energy transfer happens in an ecosystem from one trophic level to the other, you can see that there is a energy loss happening. Okay, so it is 10% loss of original energy as it climbs higher up the pyramid. So 10% loss happens. Okay, yeah. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எப்படி யூஸிங் நம்பர்ஸ், யூஸிங் பயோமாஸ், டிபெண்டிங் எனர்ஜி, இதை வச்சு எப்படி ஒரு ஈகோசிஸ்டம் வந்து ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கா இல்லையா, ஹெல்த்தியாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். Now we are seeing something called biotic interactions. We saw that, ecosystems interact with one another. அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம், ஒரு ஸ்பீஷிஸ் இன்னொரு ஸ்பீஷிஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அதை வந்து நம்ம பயோட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம். அது எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் மென் பை மியூச்சுவலிசம்? மியூச்சுவல், ஓகேப்பா மியூச்சுவலாக போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன? உனக்கும் பெனிஃபிட், எனக்கும் பெனிஃபிட், வின் வின் சிச்சுவேஷன், ரெண்டு பேருக்குமே வின் வின் சிச்சுவேஷன். ஓகே, தென் காமென்சாலிசம் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு பாசிட்டிவ், ஒருத்தருக்கு நியூட்ரல், பெரிய இஃபெக்டே இல்லை, ஒருத்தருக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட். அமென்சாலிசம் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு நெகட்டிவ், இன்னொருத்தருக்கு வந்து நியூட்ரல். ஒருத்தர் காம்படிஷன் அப்படின்னா காம்படிஷன் நடந்தால் என்ன நடக்கும், ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டையுமே லாஸ் நடக்கும். அதே மாதிரி தான் ப்ரிடேஷன். அதே மாதிரி கிடையாது. ப்ரிடேஷனில் வந்து ஒன் ப்ரிடேட்டர் கெட்ஸ் டு ஈட் தி அதர். ஸோ ஒன்றுக்கு நெகட்டிவ் இஃபெக்ட், இன்னொன்று வந்து சாப்பாடாச்சு. பேரசைட்டிசம் ஒன்று பாசிட்டிவ்லி இம்பேக்ட் ஆகும், ஏன்னா பேரசைட் வந்து ரத்தம் குடிச்சிட்டு இருக்கும் நம்மக்கிட்ட இருந்து, கரெக்டா? ஆனால் அதுவே நமக்கு வந்து பிளட் லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும், தட்ஸ் நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வி வில் see this. So mutualism both benefit, that is pollination. Okay, so when a honeybee comes and puts its beak inside a flower and again goes to another flower, it pollinates, it allows pollination, one hand. Okay, so it benefits the flower, it also got the honey as its food, so it has benefited both. So this is an example of mutualism, right? Then you have commensalism, meaning cow dung and beetle. Okay, that's the example, commensalism. So cow dung is a place for beetle to live. Okay, cow dung, beetle insect. Okay, so beetle ku vandu vaalradhukku cow dung is a place, but is cow dung affected by this thing? No. So it remains neutral. Cow dung remains neutral, whereas beetle got a place to be there. Yes, so this is called commensalism. Yes. Now amensalism, shading by a bigger tree. இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம அப்ளை ட்ரீஸ் வளருமா வளராதா அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தோம்ல. ஸோ ஒன் இஸ் நெகட்டிவ், அனதர் ஒன் இஸ் நியூட்ரல். ட்ரீ எப்படினாலும் வளரத்தான் போகுது, அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஷார்ட்டர் பிளான்ட் அது வளருமா? வளராது. பெரிய மரத்தடியில் சின்ன மரத்தை போய் நடக்கூடாது, சின்ன செடி கொண்டே நடக்கூடாது, கரெக்டாக? அந்த ஷார்ட்டர் ஒன் வில் பி நெகட்டிவ்லி இம்பேக்டட், வேர் இஸ் த ட்ரீ ரிமைன்ஸ் நியூட்ரல். அந்த சின்ன செடி வளர்ந்தா என்ன, வளராட்டி என்ன, திஸ் ட்ரீ வில் கீப் க்ரோயிங், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் amensalism.
then you have competition, both are harmed. ரெண்டு animals வந்து அதோட ஃபுட்டுக்காக ஃபைட் பண்ணிக்கிச்சுன்னா that is competition. Okay, then predation parasitism, இது ரெண்டுலயுமே என்ன நடக்கும், ஒன்னு பெனிஃபிட் ஆகும். மீனிங் இப்போ ப்ரிடேட்டரா இருந்ததுன்னா ப்ரிடேட்டர் பேர்டு வந்து இன்னொன்று சாப்பிட்ரும் முழுசா. ஸோ ப்ரிடேட்டர் கெட்ஸ் டு வின், இட்ஸ் பெனிஃபிட்டட், வேரஸ் அதர் ஆர்கானிசம் வில் பி டெட், ஸோ இட்ஸ் நெகட்டிவ். அதே மாதிரி பாரசைட்லயும் எப்படி, அது வந்து நம்மள இது பண்ணி சக் பண்ணி அது வந்து இட் வில் ஹாவ் தி பிளட், கரெக்டா? பட் இட் வில் லிவ், நமக்கு வந்து பிளட் குறைஞ்சு போயிடும். ஸோ ஃபார் இஸ் இட்ஸ் அ நெகட்டிவ் இம்பேக்ட். Yes, so these are very basic things. Okay, so it's there in the textbook, so we just have gone through. It's there in the NCRT itself. Okay, read NCRT, it's actually interesting to read NCRTs. Yes, so have a good day, friends. We shall meet in our next class. Thank you.